Hello everyone, welcome back once again. Now we are going to discuss Schrodinger wave equation, that is a time independent equation. In the earlier video I have explained about Schrodinger wave equation, that is time dependent equation. ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ Schrodinger wave equation time independent equation ആണ് explain ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, so in this time independent Schrodinger wave equation, let us consider that in some cases potential energy, that is V, of a particle does not depend on time. നമ്മൾ നേരത്തെ time dependent equation പറഞ്ഞെടുത്ത് we explained about the total energy, that is the sum of kinetic energy and potential energy. Okay, that is related to time dependent caseൽ നമ്മൾ explain ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇനി certain cases potential energy does not depend on time. That means that cases can be related to stationary cases, or the field is stationary എന്ന് പറയാം. In such problems, Schrodinger equation can be simplified by separating out time dependent and position dependent parts. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേഷനറി കേസസ് വരുമ്പം ഈ Schrodinger equation നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം, അതായത് റിലേറ്റഡ് ടു പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. So already we explained in time dependent case that before starting the derivation or before starting this equation, we considered the solution, അല്ലേ? Psi of xt അല്ലെങ്കിൽ psi എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, ആസ് വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാർട്സ്, ലെറ്റ് us consider the wave function psi of t as a function of position x and function of time t separately. അതായത് psi of xt എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, അതായത് സ്മോൾ psi of x ആൻഡ് phi of t എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു വ്യക്തി ഹി ഈസ് എ സിംഗർ ആൻഡ് എ ഡാൻസർ. രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യത്തിലും, ഡാൻസിലും പാട്ടിലും അയാൾ നല്ല വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ? നല്ല ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളാണ്, പാടാൻ അറിയുന്ന ആളാണ്, ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളാണ്. അതൊരു ഒറ്റയാളുടെ കഴിവാണ്, അല്ലേ? ആ ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ്. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ അയാളെ പാട്ടുകാരനായി മാത്രവും ചിത്രീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ടുകാരനായിട്ട് മാത്രം അയാളെ നമുക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഡാൻസുകാരനായിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസുകാരിയായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് അയാളെ, ആ വ്യക്തിയെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യാരക്ടറിന് ഡാൻസിലും പാട്ടിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട്, ഒന്ന് പാട്ടിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള അയാളുടെ കഴിവും മറ്റേത് ഡാൻസിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ള കഴിവും, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ പറയുന്നത്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ഹോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടൈം. ബട്ട് ഹിയർ to explain this time dependent case, let us consider this as a function of position only and time only case. Position only case we represent it as small letter psi of x, and time only case we consider it as phi of t. Okay, so I can write that equation. Capital psi of xt is equal to psi of x into phi of t. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. പൊസിഷനും ടൈമും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും, പാട്ടും ഡാൻസും ഒരുമിച്ചുള്ളവർ അറിയുന്നൊരു വ്യക്തി, അയാളെ ഡാൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിട്ടും ചിത്രീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം അയാളെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് അയാളിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കഴിവ്, പാട്ടിന് മാത്രം, അല്ലേ? ആ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ചേരുന്നത് ആരിലാണ്? ആ ഒരു ഒറ്റ ആളിൽ തന്നെയാണ്, അല്ലേ? വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ. സോ ക്യാപിറ്റൽ psi of xt, അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇറ്റ് in detail. That is capital psi of x comma t, that is equal to small letter psi of x, that is ഈ wave function എന്ന് പറയുന്നത് it is representing only position, whereas and into phi of t, where phi of t represents only for time. Clear? So put it as equation number 13. ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മളിനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു. സൈ കണ്ടുപിടിച്ചു, അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 13 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ട്വൈസ്. സോ യു ഗെറ്റ് ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ phi of t is a constant, so I can write it directly into psi, ഡോ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ്, അല്ലേ? ഇവനെ മാത്രം, എക്സിനെ മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം.
twice ആണ്. So I can differentiate once again this above equation, that is dou square psi by dou x square is equal to phi of t into dou square psi by dou x square. Okay. Ini put it as equation number 14. Now differentiating equation 13, that is the above equation. ഞാൻ ഇവിടെ റോസ് കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ equation. മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. This is our equation 13. ആ equation 13 again time കൊണ്ട് differentiate ചെയ്യാണ്. That is dou psi by dou t is equal to small letter psi of x dou phi by dou t. Put it as equation number 15. Okay. X terms ആയതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ differentiate ചെയ്യുമ്പോൾ that is a constant term. പിന്നെ t യുമായിട്ടുള്ള relate ചെയ്യുന്ന വരുന്ന termനെ മാത്രം differentiate ചെയ്യുന്നു. Okay. Now substituting the above equations, that is 13, 14 and 15. ആ മൂന്ന് equationsനെയും നമ്മുടെ time dependent equationലേക്ക് substitute ചെയ്യുന്നു. So time dependent equation I have written here, that is I h cross dou psi by dou t is equal to minus h cross square by 2m into dou square psi by dou x square plus v psi. We are considering the one dimensional case first. Okay. So time dependent one dimensional case in the equation ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. And substituting the terms for psi, dou square psi by dou x square and dou psi by dou t. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും values ഞാൻ ഇവിടെ substitute ചെയ്യാൻ പോവാണ് from the equations 13, 14 and 15. psi എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ dou psi by dou t ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ dou square psi by dou x square ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. നോക്കൂ, I h cross dou psi by dou t ക്ക് പകരം psi of x into dou phi of t by dou t is equal to minus h cross square by 2m into, instead of dou square psi by dou x square I can write from equation 14 phi of t into dou square psi by dou x square plus v into, instead of psi, that is psi of x into phi of t. Clear? So I hope it's clear, and I'm going to the next slide. Now dividing throughout by psi of x phi of t. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ equation നോക്കിയാൽ അതിൽ psi of x ഉണ്ട്, phi of t ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കിടക്കുന്നത്. നമുക്കതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are going to divide throughout by psi of x and phi of t. So dividing throughout by psi of x phi of t, that is the product. അതായത് psi of x phi of t കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നോക്കിക്കോ, I h cross psi of x divided by psi of x phi of t into dou phi of t by dou t is equal to 1 by psi of x phi of t into minus h cross square by 2m phi of t into dou square psi by dou x square plus 1 by psi of x phi of t into v psi of x phi of t. Okay. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഒപ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി let's see which all factors get cancelled out. Psi of x, psi of x. In the first term, that is the left hand side equation, you can see psi of x get cancelled out. So the remaining portion will be I h cross 1 by phi of t, dou phi of t by dou t is equal to, ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ആരൊക്കെ, ആർ എച്ച് എസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്, phi of t. So it get cancelled out, that is minus h cross square by 2m into 1 by psi of x into dou square psi x by dou x square plus v into psi of x phi of t divided by psi of x phi of t ആണ്. They get cancelled out അല്ലേ. ആ രണ്ട് ടേംസുകളും താഴ്ന്ന മുകളിലും cancel ആയി പോകും. So remaining will be plus v. Put it as equation number 16. Now in equation 16, LHS is a function of t. കണ്ടോ, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേഷൻ, ആ 16th ഇക്വേഷൻ്റെത് ടീനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിയർ അബൌട്ട് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ടൈം ഫാക്ടർ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ഇക്വേഷൻ 16, LHS is a function of t alone while RHS is that of x alone. കണ്ടല്ലോ, here all the terms are related to x, but in LHS it is related to time. Hence, equating the LHS of equation 16 with a constant n, ആ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫാക്ടറിനെ ഞാനൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റുമായിട്ട് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക. ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് Schrodinger equation. So for that, after getting the equation, I am taking the time dependent part only and is equating it to a constant term. What will happen? Dou phi of t by dou t is equal to n into
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് വരും? phi of t divided by I h cross എന്ന് വരും അല്ലേ? Or I can write dou phi by dou dou phi of t by phi of t. എനിക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ എല്ലാ phi of t യുടെ ടേംസിനെയും ഇടുന്നു. Dou phi of t by phi of t is equal to minus I by h cross. Here you will get in the above equation 1 divided by I. 1 divided by I is minus I because I square is equal to minus 1. അപ്പോൾ 1 divided by I എന്ന് പറയുന്നത് it is minus I. So I can write here minus I by h cross into n dou t. ഈ dou t ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും. h cross denominator. Clear? Now integrating this term, you will get log of phi of t is equal to minus I by h cross n into integral of dou t, that is t itself. Or removing that logarithmic function, you can write phi of t is equal to e raised to minus I by h cross n into t. So this is our equation number 17. So we got a factor for phi of t. Time in a represent ചെയ്യുന്നുള്ള ഫാക്ടറിനെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. We got a value for this factor phi of t, that is e raised to minus I by h cross nt, where n is a constant. We don't know what is n. Now equation 13 then becomes psi of xt. അപ്പോൾ ഇനി phi of t കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് psi of xt നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Psi of xt is equal to small letter psi of x into, instead of phi of t I can write e raised to minus I by h cross nt. This is equation number 18. Differentiating equation 18 with respect to t. t ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി ഇതിനെ. So I can write it as dou capital psi by dou t is equal to, what will be the value? Psi of x ന് പകരം എന്ത് വരും? minus I by h cross n into psi. എങ്ങനെ കിട്ടി? Psi of x is constant itself അല്ലേ? I can write psi of x as such. പിന്നെ e raised to alpha x, that is അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ alpha t, sorry, with respect to t ആയതുകൊണ്ട് e raised to alpha t. When I differentiate it, it will be alpha e raised to alpha t. Similarly here also e raised to minus I by h cross nt. On differentiating it will be minus I by h cross into n. The rest of the portion is psi of x e raised to minus I by h cross nt. അത് അത്രയും കൂടെ എനിക്ക് psi എന്ന് എഴുതാം. മുന്നേ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കേസിൽ we explained this type of differentiation. So dou psi by dou t is equal to minus I by h cross n psi. From that I can write n psi is equal to I h cross dou psi by dou t. This is similar as that of equation number 8. നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്തു വെച്ചിരുന്ന equation 8ലെ, അതായത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കേസിൽ നമ്മളൊരു equation 8 ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സെയിം ഫോർമാറ്റിലാണ് we got the value for n psi, that is I h cross dou psi by dou t. So we can say that from this equation 8 and 19, n is not a different one, but it is simply energy itself. From equation 8 and 19, it is clear that n is similar to energy. So this constant is similar to energy. Energy operator I h cross dou by dou t എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോഴും n ന്റെ വാല്യൂവും കിട്ടിയത്, I h cross dou by dou t. Now equating the RHS of equation 16 to E, that is our 16th equation എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ടൈം ഫാക്ടർ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ 16. ആ ഇക്വേഷൻ LHSൽ ടൈം ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വേഷൻ, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ n ന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. That is n is equal to, the rest of the portion is minus h cross square by 2m 1 divided by psi of x dou square psi of x by dou x square plus v. And as n is equal to E itself, I can write the above equation as E is equal to minus h cross square by 2m into 1 by psi of x into dou square psi of x by dou x square plus v. Clear? N energy തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് I can write as the same equation in terms of energy. Now dividing by psi of x, because അവിടെ നമുക്ക് 1 by psi of x ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് we need the time independent equation. So for that multiply the equation by psi of x. അവിടെ ഒരു 1 by psi of x ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are going to multiply by psi of x throughout the equation.
So your equation will be minus h cross square by 2m psi of x by psi of x into dou square psi of x by dou x square plus v psi of x is equal to e psi of x. Put it as equation number 20. Now to rearrange the equation, divide throughout by minus h cross square by 2m because I need the equation in terms of dou square psi by dou x square. Okay, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് അല്ല വേറെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ. കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസ് അവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. ആ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എടുക്കണം. ആൻഡ് ഐ നീഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സംതിങ്. ഓക്കെ, so for that I am going to divide throughout by minus h cross square by 2m. Psi of x and psi of x cancel out ആയി പോകും. So by dividing throughout the equation you can write it as dou square psi by dou x square minus ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം അകത്ത് എന്ത് വരും? 2m by h cross square വരും അല്ലേ. 2m by h cross square v psi of x is equal to minus 2m by h cross square e psi of x. ഒന്നെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ മൈനസ് എച്ച് ക്രോസ് സ്ക്വയർ ബൈ 2m എന്ന് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ minus 2m by h cross square. Okay, both are same. So here by dividing throughout എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. So dividing throughout by minus h cross square by 2m, the constant factors in the first term will be vanished, cancelled out. Okay, so second termലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള terms വരും. And on rearranging you can write the equation as dou square psi of x by dou x square plus 2m by h cross square into e minus v of psi of x is equal to 0. So this is our one-dimensional Schrodinger's time independent equation. Put it as equation number 21. What is it? Dou square psi by dou x square plus 2m by h cross square e minus v into psi is equal to 0. You can see that there is no time factor there. Small letter t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമേ അവിടെ ഇല്ല. So this is what our one-dimensional Schrodinger's time independent equation. Okay, this is what one-dimensional Schrodinger's time independent equation. So to get the three-dimensional case, what we have to do? Dou square psi by dou x square plus dou square psi by dou y square plus dou square psi by dou z square plus 2m by h cross square into e minus v into psi is equal to 0 എന്ന് വരും അല്ലേ. Or I can write in general as del square psi plus 2m by h cross square into e minus v psi is equal to 0. This is the three-dimensional Schrodinger's time independent equation, and that form is called the steady state form. This Schrodinger's time independent equation I പറയുന്നതാണ് steady state form because they are related to stationary field. Okay, so I hope Schrodinger's time independent equation is also clear for all of you. Now there is a significance related to all these terms. We can consider the significance of psi, that is psi should be finite and should tend to 0 when x tends to plus or minus infinity. And the second point is psi of x should be single valued at a point. Single value ആയിരിക്കണം അതിന്. x എന്ന പൊസിഷൻ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് psi of x must be single valued. And psi of x dou psi by dou x and dou square psi by dou x square etc. should be continuous. These are the significance of wave function. Okay, psi. So I hope this time independent equation is also clear for all of you. So if there is any doubt and any suggestions, you can comment in the chat box or the comment box. And if you liked it, please like, share and subscribe. Thank you for watching my video. Stay safe. Bye.